is not an integer multiple of pi. Okay. So I take my nice chocolate cake, I cut it once, then I cut it at an angle alpha to my cut, and then alpha, and then alpha, and alpha. And I come around. Okay, so now I've cut the cake into, say, I don't know, maybe 9 pieces or something. But then I come back to my first slice, and now it becomes interesting because I now have slices of 2 different sizes. The original angle alpha, I've come back, but now I have an angle which is slightly smaller than alpha. So a new size has come. So now I have slices of 2 sizes. One size that I was cutting and the second size. Very good. So I've cut the cake once, and I have 9 slices of one size and 1 slice of another size. Okay? Now we have to, since it's a math problem, we have to imagine that I'm going to do it again. So I'm again going to start again where I stopped and cut alpha slices. Alpha angle, alpha angle, alpha angle. Okay, and do it again. So if you think about it, after I finish slicing at angle alpha and come back to my starting point, I'll now have slices of 3 different sizes. Possibly, right? And then I repeat the whole thing again, I might get 4 and 5 and 6 and so on. So there is a beautiful fact. This fact is called the 3-gap theorem. Okay? The three gap theorem. It says that no matter how many times you cut this cake, you will only get slices of 3 different sizes. Not more. It's impossible to repeat the process, even if you repeat it 500 times, even if you repeat it 5 million times, you'll still get only 3 types of cake. So I leave you with this as a small challenge to try to think about it. And if you can think of a solution, then you can write to me and we can talk about it. It's a famous result, so you can also Google it and read the solution online. But that's not very interesting. It's more fun if you do it on your own. Okay? So that's the challenge problem. And in the last few minutes, I want to say a few words about prospects in mathematics. So what can you do? Why should you study mathematics? So so the first part of my lecture was trying to interest you in the beauty of mathematics. And the last few minutes are going to be discuss practical matters. Everybody needs to live a life, maybe find a job, and why should you study mathematics? So the first thing is that so the country, our country and our society really needs talented young people such as yourself to be highly educated so that we can pull our country ahead. Okay, so that is one fact. The fact is that if we want to keep on progressing, we need our youth, and smart and talented youth such as yourself, to really help us by getting yourself educated at a high level. And that's what you're doing. You're going to a wonderful college where you'll get a first-class education. And then hopefully some of you at least will be interested in higher education in the pure sciences. And after you get a higher degree in mathematics, a lot of avenues are open. You can become a professor, such as myself, but it's not limited to that. Nowadays, a good mathematics degree at the master's and PhD level
gets you a very wide variety of jobs in industry, in banking, and so on and so forth. And it provides a very good base upon which to launch yourself. Okay. And finally, I would like to say that whatever it is that you do, however you do it, make sure that you do it to the best of your ability, and make sure that you enjoy it. Okay. The TIFR has a summer program. There's a question here. Okay, I'll address it. Sir, can I join ISRO after completing master's or PhD in maths? I don't know that as a fact. My guess would be yes, you can join ISRO, especially if you do a PhD in applied mathematics. There's a lot of applied mathematics in, sending satellites up and so on. In fact, let me tell you a short story about space, right? So the kind of mathematics that I do is very pure, but sometimes it finds applications in strange places. So, you see and read every day that people like ISRO and NASA and all send satellites up, right, in space. So this is a very difficult thing to do, and it's very difficult and also very expensive, because the fuel required is a very, very rare kind of fuel. It's extremely expensive. And so what people typically do is they make very fine calculations, and these calculations are made by mathematicians, which put just enough fuel in the rocket so that the rocket goes up and stops somewhere. And after that, the gravitational pull of the Earth and the Moon and so on, they take the satellite along and position it. Okay? So when you put a satellite up, you don't sort of send the rocket directly to that position and just let it loose and go. It doesn't work like that. You have to send it up to a certain height, let it go, and then have enough fine-tuned calculations that the gravitational pull of all the heavenly planets around that will kind of adjust it. So during the 1990s, the Japanese were kind of putting up a satellite, a very expensive satellite, and during the launch, something very small went wrong. Okay, and because this something very small went wrong, they placed the satellite slightly away from where it should be, and it was of absolutely no use. So now from Earth, they could only make one kind of maneuver, and that was it, limited. And so this was a very, 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 very dangerous situation. Potentially the satellite would be useless. And so a friend of mine who's a mathematician, he, in a very short period, computed a way of putting it back into trajectory. So that's just a story. Okay, there are some more questions now. Let me address them one by one. What is the scope after clearing the GATE exam? So you can, if you're studying in MSc mathematics and you do your GATE, there are, broadly two kinds of mathematics. One is pure maths and one is applied maths. Okay. So pure maths is the kind of maths I do. So if you want to do pure maths, then you have to get a PhD somehow. That's the basic qualification. After you get a PhD, then you can join a university and teach, and so on and so forth. Or you can do what is called a postdoctoral research, etc., etc. If you're an applied mathematician, then you can do a PhD, and you should. But sometimes you might be able to get a job after an MSc itself. I have several friends who did an MSc in applied maths, and then they're working in companies after that. Any other questions I can answer?
Student asks the question. If you do not feel that you are not conversant to speak in English, you can also speak Bengali because হ্যাঁ he হ্যাঁ can also বাংলাতে বলতে understand. পারি। He easily understand Bengali. So don't shy. You ask question because sir is present before you. Don't shy. আচ্ছা স্যার বলছি হ্যাঁ বলুন। ইন্ডাস্ট্রিতে কি, হ্যাঁ বলছি স্যার ইন্ডাস্ট্রিতে কি মানে যাওয়ার স্কোপ আছে আমাদের? মানে আমি তো এমএসসি করছি, আপনি যেটা বললেন গেটের ওটা, তো হ্যাঁ হ্যাঁ এমনি ইন্ডাস্ট্রিতে কি যাওয়ার স্কোপ আছে? যেমন কেমিস্ট্রিতে আমি একজন দেখেছি যে আহ, একটা কোম্পানিতে ওই R&D হিসেবে কাজ করে, তো হ্যাঁ সেই স্কোপ কি আমাদের অঙ্কে আছে স্যার একটু? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে। তো অঙ্কের স্কোপটা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে মেইনলি ব্যাংকিং এ প্রচুর স্কোপ আছে, ব্যাংকিং, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এইসব। তো ওরা প্রচুর ম্যাথমেটিশিয়ানকে হায়ার করে। তারপরে অফকোর্স আপনার ইন্টারেস্ট যদি অ্যাপ্লাইড ম্যাথস, ডিসক্রিট ম্যাথস, কম্পিউটার সায়েন্সের দিকে থাকে, তাহলে পুরো এই যে ইনফরমেশন টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি, ওখানেও প্রচুর স্কোপ আছে। তো স্কোপ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আপনাকে একটু মানে আপনার যে ইন্টারেস্ট আছে ওটাকে মানে একটু অ্যালাইন করতে হবে ইন্ডাস্ট্রির সাথে। মানে আপনি যদি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশনে চাকরি করতে চান, তাহলে একটু ওই মানে ইকোনোমেট্রিক্স টাইপের জিনিস একটু পড়তে হবে, এটসেট্রা এটসেট্রা। অঙ্কের ব্যাপার হচ্ছে যে ম্যাথস একটা খুব সলিড ফাউন্ডেশন দিয়ে দেয়, তারপরে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন, কিন্তু আপনাকে ওই ফাউন্ডেশনের উপরে একটু কিছু অ্যাড করতে হবে। কেউ একটা জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ইজ অপারেশনাল রিসার্চ, দ্যাটস আ গুড এক্সাম্পল। অপারেশনাল রিসার্চ ইজ আ subject which is very popular among industry, industrial companies, etc. ওটা হচ্ছে এক টাইপের, আমি বলবো অপারেশন রিসার্চ হচ্ছে একটা টাইপের, it's kind of statistical in flavor, and it helps, see, for example, if you consider even um, ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন, এরকম একটা বড় ব্যাংক কিংবা, এ তো প্রচুর ট্রানজাকশন হয়, প্রচুর ভীষণ কমপ্লিকেটেড ব্যাপার এখানে। ওগুলো সব কে সামলাবে? হু ইজ গোয়িং টু write the requisite programs to carry out a very complicated financial trade? All of these things are done by mathematicians of various kinds. তারপরে একটা টাইপ অফ কোম্পানি আছে যে তার নাম হচ্ছে হেজ ফান্ড বলে। ওই এরা সব মানে বড় বড় ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি, এরা স্পেশালি ম্যাথমেটিশিয়ানদের প্রেফার করে। তার কারণটা হচ্ছে যে এদের যে স্ট্র্যাটেজি হয় ওটা খুবই কমপ্লিকেটেড হয়, আর ওটা মানে ক্যারি আউট করতে গেলে হয়তো ম্যাথমেটিশিয়ান না তো ফিজিসিস্টকে ওরা প্রেফার করে। একটা প্রশ্ন এসছে, is there a good scope of research in graph theory? Definitely. Graph theory is a very exciting subject. It lies at the crossroads of mathematics and computer science. আর আজকাল প্রচুর ভালো মানে lot of good advances are happening in graph theory. So yes, indeed, there is a lot of scope. So এই প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনটা আমি জাস্ট কমপ্লিট করতে চাই, যেটা সবাইকে আমি এটাই বলতে চাই যে অঙ্ক করাটা খুবই ভ্যালুয়েবল একটা ব্যাপার, খুব মানে খুব ভালো ডিগ্রি। কিন্তু অঙ্কের পরে যেমন কেউ একটা বলছিল কেমিস্ট্রিতে কেউ কিছু একটা করছে, কেমিস্ট্রিতে যারা এমএসসি হয়তো করে, ওদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওরা সোজা ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে যেতে পারে, বিকজ দে আর ডুইং সামথিং উইচ মে হ্যাভ ভেরি ক্লোজ কানেকশন টু আ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি। On the other hand, আপনাদের জন্য এটা this is not very it is not so straight, but the advantage is that আপনারা you can go to a very wide range of industry. শুধু আপনাদের যে ফাউন্ডেশনটা আছে তার উপরে একটু বিল্ড করতে হবে, হয়তো অপারেশন রিসার্চ করলেন কিংবা কম্পিউটেশনাল ম্যাথমেটিক্স করলেন কিংবা বায়োলজিক্যাল মডেলিং করলেন কিংবা এটসেট্রা এটসেট্রা।
So that is the thing. একটা প্রশ্ন এসছে, what is the use of mathematics in cryptocurrency? Actually, I have absolutely no idea. আমি cryptocurrency তো আমি শুনেছি বিটকয়েন কিন্তু আমি তার ব্যাপারে কিছু জানি না। I don't know, sir. What is the best way of studying mathematics? এটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করে। আমার my favorite method is to try to work out everything on my own. মানে আপনি suppose you have a course on linear algebra, so I would try to work out all the theorems on my own, all the exercises. Mathematics is like any other subject or any other sport. It needs a lot of practice. যত করবেন, যত প্র্যাকটিস করবেন তত ভালো হবে। That's my thing, and that's it. As long as you enjoy it, right? আপনার যদি ভালো লাগে, if you want to be a mathematician, you have to do mathematics throughout your life. So you can only do it if you like it very, very much. খুবই ভালো লাগতে হবে। যদি মনে হয় যে হ্যাঁ সারাদিন অঙ্ক করবো, then you should be a mathematician. আচ্ছা স্যার, একটা প্রশ্ন বলছি যে ধরুন যখন থিওরেম গুলো করি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, মোটামুটি একটা করে হয়ে যায়, কিন্তু তারপরে যখন যে অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করি তখন আর মানে হয় না। এবার একটু কিছু সাজেশন বা কিছু টিপস দিন না, মানে ভালো মতো কি করা যায় বা কি। না, এটা মানে এটার এসেনশিয়ালি দুটো কারণ হতে পারে। একটা কারণ হচ্ছে যে মাঝে মাঝে থিওরেমের পরে যে অঙ্কটা হয় বেশ কঠিন হয়, রাইট? সো আপনি যদি একটা থিওরেম পড়ে সোজা কঠিন অঙ্ক করতে চান তাহলে একটু অসুবিধা হতে পারে। আরেকটা কারণ হতে পারে এটা, সেই কারণটা হচ্ছে যে মাঝে মাঝে আমার সাথে অনেকবার হয়েছে যে আমার মনে হয় যে আমি থিওরেম কিংবা টপিকটা ভালো করে বুঝে গেছি, কিন্তু আসলে ভালো করে বুঝতে পারিনি। মানে এরকম অনেকবার হয় যে কিছু একটা পড়ে আমি লাইন বাই লাইন বুঝে গেছি কি কি হচ্ছে, কিন্তু পুরো জিনিসটা একসাথে বুঝতে পারিনি। তো অঙ্ক করতে গেলে একটু মানে পুরো জিনিসটার বাড়িটা কি সেটা একটু বুঝতে হবে। এটা লাইন বাই লাইন বুঝলে সবসময় হয় না। তো সেই জন্য আমি বলবো যে আপনাদেরকে যে 2-3 বার পড়ে দেখুন। একবার লাইন বাই লাইন পড়ে দেখুন, একবার একটু আস্তে করে মানে জেনারেলি without worrying about the details পড়ে দেখুন, then it will get better. ওকে, আরেকটু ইয়ে আছে এলিজিবিলিটি অফ ফান্ডস। আচ্ছা, একটা ইসরোর প্রশ্ন আছে। ইসরোর প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি তো সেটাই বললাম যে আই এম শিওর ইসরোতে প্রচুর স্কোপ আছে, কিন্তু যে টেকনিক্যালি কি করতে হয়, কি করে ঢুকতে হয় সেটা আমি জানি না। তো আপনি ইসরোর ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখে নিন, সেখানে সব লেখা থাকবে। Sir, What are the eligibilities for higher foreign studies in math? ফরেন ইউনিভার্সিটিতে ইউজুয়ালি ব্যাচেলার্স কিংবা প্রেফারেবলি মাস্টার্স, ভালো মাস্টার ডিগ্রি থাকলে ওরা আপনাকে পিএইচডির জন্য অ্যাডমিট করে, আর প্রচুর ইউনিভার্সিটিতে ওরা স্কলারশিপও দেয়। তো সেটা আপনাকে একটু রিসার্চ করতে হবে। মানে ইউজুয়ালি এই অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা এই অক্টোবর নভেম্বরে হয় আমেরিকাতে আর ইউরোপে। আর ওখানে আপনি আপনার ইন্টারেস্টের উপরে ডিপেন্ড করে। আপনার যদি কিছু ভালো লাগে আর কোনো একটা ভালো ফরেন ইউনিভার্সিটি ওটাতে স্পেশালাইজ করে, তাহলে আপনি ওখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন ফি লাগে, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিতে লাগে না। আর ভালো জায়গায়, হ্যাঁ, ভারতবর্ষেও প্রচুর ভালো জায়গা আছে, বাইরেও প্রচুর ভালো জায়গা আছে। সো বোথ আর গুড অপশনস। How to get interested in calculus? Well, try to read a good book, I would say. মানে অনেক সময় হয় যে ভালো বই না পড়লে কিন্তু ইন্টারেস্টটা ঠিক করে আসতে পারে না। অ্যান্ড ট্রাই টু ডু ইট উইদাউট প্রেশার। আমাদের মানে একটা প্রবলেম আছে যে আমাদের দেশে প্রচুর কম্পিটিশন, তো সারা জীবন আমরা সব কম্পিটই করতে থাকি। দেয়ারফর আপনাদের স্কুলের সময় প্রচুর চাপ থাকে, ভালো মার্কস আনতে হবে, ভালো নম্বর আনতে হবে।
therefore ওই টাইপ অফ এনভায়রনমেন্টে কিছু একটা এনজয় করাটা খুব একটা সোজা না, যে মানে ক্যালকুলাস এনজয় করার প্রশ্নটাতে মানে it's very difficult to enjoy calculus when the main objective is to get 100 out of 100. ওই টাইপের প্রেসারে তো কেউ ভালোবাসতে পারে না। তো এখন আপনারা একটা ভালো কলেজে ভর্তি হয়ে গেছেন, তো অত প্রেসার নেওয়ার দরকার নেই। আপনারা একটু বইগুলোকে try to read it from a different perspective, not the exam perspective. Just try to read it as something that you find interesting. আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আচ্ছা যে স্যার, বলছি মার্কস কি তাহলে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয়, মানে আমাদের যেই একাডেমিক যে মার্কস আমরা যে পাই? না না, সেটা আমি বলবো না। মানে মার্কসের মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কিছু করার নেই গো। আমাদের দেশে পপুলেশনটা বেশ মানে আমরা তো উই আর এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, তো আমাদের পপুলেশনটা একটু কম্পেয়ার টু অপরচুনিটিস বেশি পপুলেশন, দেয়ারফর কম্পিটিশন তো সবাইকে করতেই হবে। আমি বলবো না যে মার্কসের কোনো মূল্য নেই, কিংবা মার্কস আর ইম্পর্টেন্ট। তো যখন আপনাদের এক্সাম আসবে তখন আপনাদের একটু এক্সাম ওরিয়েন্টেড প্রিপারেশন করতে হবে, তার there is no doubt about it। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনারা যদি একটু নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন, যে you have an exam at the end of the year or something, আর সারা বছর ওই টাইপের প্রিপারেশন করার দরকার নাও থাকতে পারে। ফর দ্য মোস্ট পার্ট আপনি একটু ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়তে পারেন, তারপরে হ্যাঁ যখন পরীক্ষা আসে তখন তো একটু পাস্ট এক্সাম কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে, একটু স্ট্র্যাটেজি করতে হবে, ওইসব তো করতেই হয়। এই মার্কস আর ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমি বলবো না, মানে দে আর নট গুড ফর সোসাইটি, বাট কিছু করার নেই, আমাদের সিস্টেম এরকম যে সবকিছু মার্কসেই চলে। তো আপনাদেরও সবাইকে ভালো মার্কস আনতেই হবে, কিন্তু তার সাথে আপনারা যদি একটা হেলদি ইন্টারেস্ট ইন ম্যাথমেটিক্স কাল্টিভেট করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হবে, সেটাই বলতে চাই। Why don't people respect a mathematician, maths teacher, doctor, engineer? না, সেটা খুব একটা I don't agree fully with you. Mathematicians are respected, maths teachers are respected, all teachers are respected. আমাদের সোসাইটিটা মানে all around the world, আমাদের এখন we live in a time where maximum respect is given to rich people. যেটা একটা ফিনোমেনা, কিছু করার নেই, যাদের বেশি টাকা থাকে তারা বেশি রেসপেক্ট পায়। কিন্তু আমাদের মতন প্রচুর লোক আছে যাদের জন্য টাকা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না। আমাদের একটা নিজের ইন্টারেস্ট আছে, যেমন অঙ্ক, আর আমার জন্য অঙ্ক ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আর আমি সেটাই বলবো যে there is nothing wrong in wanting to earn money, but it's everybody doesn't want to earn it. I certainly don't. So আপনি যদি ম্যাথমেটিশিয়ান হয়ে মানে you want to get a respect of everybody on the street, ওটা হবে না। তার কারণটা হচ্ছে আমাদের সোসাইটি একটা ডিরেকশনে যাচ্ছে, সেটা একটু আলাদা। মানে আমাদের মতন লোকেরা we are minority, but so what, মানে অনেক ভালো ভালো জিনিস করা যায় which are valuable things for society, which need not be engineering, doctor। হ্যাঁ, ওটা আমাদের দেশে একটু ক্রেজ আছে। তার কারণটা হচ্ছে যে for many years the best jobs were given to engineers and doctors, so naturally সোসাইটিতে একটু প্রেশার তো হবেই যে এরা খুব ভালো। বাট things have changed a lot, and I would say don't worry about respecting, because respect is not given, it is earned. আপনি যদি রেসপেক্ট আর্ন করতে পারেন তাহলে সবাই দেবে। Sir, which is important, to do many questions or brush up your concepts and minimize the number of questions? আমার পার্সোনালি মনে হয় যে আপনি যত
অঙ্ক করবেন ততই ভালো হবে। So do as many questions as you can. The more you think, the clearer it will become. Can I shift higher study in statistics after BSc Mathematics? Yes, you can do that. You can do a MStat, and definitely it's fine. IIT JAM exam preparation কি BSc first year থেকে নেওয়া উচিত? IIT JAM ক্লিয়ার করে IIT থেকে MSc করলে কি বেনিফিট পাওয়া যাবে স্যার? সো IIT JAM আমি যেটা বলবো সেটা আমি এক্ষুনি বলছিলাম যে আমার মনে হয় যে আপনারা তো একটা বেশ ভালোই প্রেশারাইজ এনভায়রনমেন্ট থেকে এসছেন, ওই মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এই সেই। এখন আবার কোনো এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার না করারই বেটার। একটু 1-2 বছর আপনারা ইউ ক্যান ডু পড়াশোনা ফর ইটস ওন সেক, মানে জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আর তারপরে থার্ড ইয়ারের আসার একটু আগে আপনারা স্টার্ট করুন সব যা পরীক্ষা থাকবে। 3 বছর এক পরীক্ষার পিছনে ওয়েস্ট করবেন না, ওটা খুব আপনারা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবেন। ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। আইআইটি থেকে এমএসসি করা খুব ভালো আইডিয়া। আমাদের অনেক ভ্যারাইটি অফ কোর্সেস আছে। আমি আইআইটি বম্বে থেকে আমি জানি অনেক প্রচুর লোক অ্যাপ্লাইড ম্যাথসে এমএসসি করে, পিওর ম্যাথসে করে, আর তারপরে ওদের ক্যারিয়ারটা খুবই ভালো হয়। সো ডুইং এন এমএসসি ফ্রম আইআইটি ইজ আ ভেরি গুড আইডিয়া। কিন্তু এখন থেকেই ওদের পরীক্ষার ব্যাপারে কিছু ভাববেন না। একটু 1-2 বছর আপনারা নিজেদের enthusiasm for mathematics and other subjects ওটাকে একটু ইন্ডালজ করুন, আর তারপরে থার্ড ইয়ারে এসে আবার পরীক্ষা স্টার্ট হবে। How can I join TIFR after BSc? আমাদের একটা পরীক্ষা থাকে, সেটা সবাই নেয়, BSc রাও নেয়, MSc রাও নেয়। নাও ইফ ইউ ক্লিয়ার দ্য পরীক্ষা, তারপরে একটা ছোট ইন্টারভিউ থাকে, ওটা ক্লিয়ার করলে আমরা আপনাদের বিএসসি পরেও নিয়ে নেব। প্রচুর বাচ্চা আছে যারা বিএসসি পরে আসে। The only thing is that it's a bit difficult to come, so you need to be well prepared. কিন্তু এটা এরকম অনেক কেস আছে যারা বিএসসি পরে সোজা পিএইচডি করে। What is the difference between maths in BTech and maths in BSc? Actually, I don't know of any place that gives a BTech in maths, so I can't answer that question. আমি জানি না কোথাও কেউ ম্যাথসে বিটেক দেয় কি, I don't know. নেট গেট এক্সামের প্রিপারেশনের টিপস দেবেন? আমি এটা বলতে পারবো না গো, আমি কখনো নেট গেট কিছু আমি এক্সামই দিইনি। আমি বিএসসির পরে সোজা পিএইচডি করেছি, তা আমি এসব দিইনি। সুতরাং আমি এসব ভুলভাল টিপস দিয়ে দেবো, ওইসব আপনাদের পুরো পরীক্ষা ডুবে যাবে। What are the other options after PhD in maths except being a teacher? Well, as I was saying, the main options, if you don't want to be a professor like me, is to join industry and work for, some company. প্রচুর লোক আছে ভালো ভালো চাকরি করে যাদের অঙ্কে পিএইচডি আছে, so there's a lot of scope. Just remember that you need to tailor your interest towards the scope, মানে একটু fine tuning করতে হবে। If I pursue integrated MSc PhD, do I again need to clear NET exam for future? আমি যেটুকু আমি জানি, ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি পিএইচডি করার পরে কোথায় পড়াবেন। যদি আপনারা মানে if you want to teach in an IIT or in TIFR or something, সেখানে নেটের কোনো দরকার নেই। কিন্তু প্রচুর স্টেট ইউনিভার্সিটিজ আছে যেখানে নেট ইজ এসেনশিয়াল যদি আপনি কোনো একটা কলেজে পড়াতে চান। তাহলে আমার যত আমি জানি ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার নেট। সো it does depend on where you want to study. Sir, as we get to the university, I'd like to ask you what makes the education different from Indian education system. So it's different for some reasons. So একটা কারণ হচ্ছে যে you get to see many different things যেটা আমরা আগে মানে এক্সপিরিয়েন্স করিনি, সেটা একটা ব্যাপার।
আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা তো এখনো একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি, সো আমাদের দেশে প্রচুর ভালো অঙ্ক হয়, কিন্তু সব অঙ্কের সাবজেক্টে ইউনিফর্মলি কাজ হয় না। There are many subjects which are missing. So if you want to work in one of those things, then you should go abroad. Otherwise, I would say that it's a good experience. It's a good thing to experience different kinds of cultures and different kinds of education systems. বাইরে এডুকেশন সিস্টেম গুলো মানে খুব ভালো হয় in many cases. ওদের প্রেশার কম থাকে. That's the main difference. If you take a developing country, আমাদের মতন কিংবা চায়না কিংবা আমাদের সব, all of us have a lot of pressure, whereas in other richer countries there is less pressure, more resources. That is the main difference. But I would say that আজকাল ভারতবর্ষে প্রচুর ভালো জায়গা আছে যেখানে ভালো পিএইচডি করা যায়. So the difference is not very much nowadays. আগে there used to be very few places in India যেখানে ভালো পিএইচডি, এখন সেটা একদমই না, অনেক প্রচুর ভালো ডিপার্টমেন্ট আছে. Okay, what is the difference between a theorem, a lemma, and a corollary? It's the same thing. A theorem and a lemma are roughly the same thing. However, a theorem is considered to be more substantial. Whereas a lemma is a new fact, a new mathematical fact, but is considered to be easier to prove. That's the difference between a theorem and a lemma. A corollary is something that you deduce from a theorem, right? So, for example, আপনি কোনো একটা main theorem prove করলেন, তার একটা consequence হতে পারে, সেটাকে corollary বলা হয়, and it's a fact which follows from the main theorem. So, a theorem and a lemma should be viewed on roughly the same footing, but a theorem is supposed to be more important, whereas a corollary is something which is a consequence of the theorem. আমি এখানে আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা টাইপ করছি, আমাদের পরে কোনো প্রশ্ন থাকলে নিশ্চয়ই ইমেল করে দেবেন. I'd be very happy to answer your questions. Okay, sir. Thank you. I think sir actually spoke more than 1 hour, and not only spoke but interact student with also half an hour. It's so different type of question, not all questions are subject oriented, but sir is such a great teacher, so friendly and so actually brilliantly he interact with our children. It is a really a site of experience and site of learning. So Thank you, it's my pleasure. I request Rana sir that you, I think next will give the vote of thanks. But previously, before vote of thanks, so Anish Babu, in Bengali I am speaking. Anish Babu, when will come কলকাতা, ছেলেরা বাংলা একটু বললে আরো বেশি, মানে কারণ আমাদের বাংলা শুনেই বেশি মাইন্ড কনসেন্ট্রেট করে, সেই জন্য বাংলা কিছু বললাম. তা সেই কলকাতা এলে আমার নাম্বার রাখবেন, আপনাকে কলেজে আনবো. এই ছেলেদের সামনাসামনি ইন্টারাকশন এবং একটু কথা বললে ওদের মানে খুব খুব আগ্রহ পাবে, কারণ এই হায়ার এডুকেশন হচ্ছে মোটিভেশন, এছাড়া কিছুই নেই, আমি যেটুকু বুঝেছি. মোটিভেশনটা হলে আপনি একটু খবর দিলে আপনাকে একটু এখানে আমরা আনবো কলেজে, তাহলে আপনার ছেলেরা খুব খুশি হবে. ছেলেরা নট অনলি স্টুডেন্ট, স্টাফরাও খুব খুব মানে আপনাকে খুব ভালোবাসে, যে আপনার রিগার্ডিং দিস ভাটনগর এন্ড এভরিথিং, কাজটাও খুব ভালো করবো আপনার. সেই জন্য
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আমি আসবো। হ্যাঁ, ঠিক স্যার। মানে রানা স্যার আজকের এই প্রোগ্রামটা যদি অফলাইনে হতো খুব ভালো হতো, আর ছেলেরা সত্যি হ্যাঁ, খুব বেনিফিটেড হতো। হ্যাঁ, আপনার ওইটা যা ওইটা মূল্যবান সাজেশন যেভাবে দিলেন সত্যি খুব ভালো লেগেছে ব্যাপারটা। প্রত্যেকটা হ্যাঁ, ছাত্রই কিন্তু আশা করি বেনিফিটেড হবে আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই আর অতএব কি যে কলকাতা স্যার আসলে স্যার অবশ্যই আসবেন। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ধন্যবাদ। আচ্ছা, নেক্সট আই রিকোয়েস্ট টু আওয়ার Purinath, Dr. Purinath Das, faculty of our department, to tell for vote of thanks. Okay, thank you. Am I audible? Yes, yes. Okay, thank you. So, respected speaker Dr. Ghosh, Honorable Principal Maharaj, and all of my colleagues present here, and my dear student, good evening. I am Fonindra from the Department of Mathematics, Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rohra. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of our department and my own behalf also. We are happy and grateful to this successful induction program. I would like to thank our Honorable Principal Maharaj for inviting such a nice research person in this induction program. So we are grateful to our Honorable Speaker for sparing his valuable time within his busy schedule for us and gracing this particular induction program. A big thank to you, Dr. Ghosh, for providing so much value to the newly admitted undergraduate students. I think our students were answered to their queries by Dr. Ghosh, focusing various opportunities studying this particular subject of mathematics. Once again, I would like to thank each one of you. I am grateful for giving me this nice opportunity, that is the vote of thanks. With sincere feelings of gratitude, I would like to take your leave. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। নমস্কার স্যার, নমস্কার। এই ফোনই রেকর্ডিংটা বন্ধ করে এবার। হ্যাঁ।